Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 11, Genetically Modified Organism, GMOs. Reading. Several centuries ago, when people started domesticating crops and animals, चंद सदियों पहले जब लोगों ने फसलों और जानवरों को पालना शुरू किया, they also began selection of better plants and animals for breeding. तो उन्होंने बेहतर पौधों और जानवरों के इंतखाब का अमल भी शुरू किया. Initially unknowingly and later on intentionally. इब्तिदाई तौर पर गैर शऊरी तौर पर और बाद में जानबूझकर. Over thousands of years, farmers have developed plants with desirable traits. हजारों सालों में किसानों ने ऐसे पौधे तैयार किए जिनमें मतलूबा खसूसियात थे, such as increased resistance to disease, larger yield and greater nutritional content. जैसे बीमारी के खिलाफ ज़्यादा मुज़ाहमत, ज़्यादा पैदावार और बेहतर ग़िज़ाइयत का मवाद. Scientific discoveries and technological advances have continuously improved agriculture. साइंसी दरियाफ्तों और तकनीकी तरक्की ने ज़राअत को मुसलसल बेहतर बनाया है. To improve plant and animal stocks to meet changing societal needs, ताकि पौधों और जानवरों की अक़साम को बेहतर बनाया जा सके ताकि बदलती हुई समाजी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके. But the turning point in this period was the discovery of the gene and the consequent development of genetics. लेकिन इस मैदान में एक अहम मोड़ जीन की दरियाफ्त और जीनियात की तरक्की थी. Genetics is the study of genes, genetic variation and heredity in living organism. जीनियात, जीन्स, जीनियाती तग़य्युर और जानदारों में विरासत के मुताले का नाम है. It is generally considered a field of biology, but intersects frequently with many other life sciences. ये आम तौर पर हयातियात का एक शोबा समझा जाता है, लेकिन अक्सर दीगर ज़िंदगी से मुताल्लिक़ उलूम से जुड़ा होता है. जीन्स are sub units of DNA, deoxyribonucleic acid. जीन्स DNA के ज़ेली हिस्से होते हैं. The information database of any organism that is contained inside the cell nucleus, जो किसी भी जानदार की मालूमाती बुनियाद होती है जो कि खुलिये के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है. DNA carries many pairs of genes that transmit character traits of parents to their offspring. DNA में चंद जीन्स के कई जोड़े होते हैं जो वालिदैन की खसूसियात को उनकी औलाद तक मुंतकिल करते हैं. Genetically modified food or GM food is food produced from plants or animals whose DNA has been altered through genetic engineering. जीनियाती तौर पर तरमीम शुद्दा खुराक या GM फूड ऐसी खुराक है जो उन पौधों या जानवरों से हासिल की जाती है जिनके DNA में जीनियाती इंजीनियरिंग के ज़रिए तब्दीली की गई हो. These genetically modified organisms are often shortly called GMOs. ये जीनियाती तौर पर तरमीम शुद्दा जानदार आम तौर पर मुख्तसर GMOs कहलाते हैं. Genetic engineering is the process of manipulation of an organism genes directly. जीनियाती इंजीनियरिंग किसी जानदार के जीन्स को बराह रास्त तब्दील करने का अमल है. By transplanting DNA from other organism in its cells, जिसमें दूसरे जानदारों का DNA इसके खुलियों में मुंतकिल किया जाता है. It is different from the conventional method of selection and breeding of plants and animals. ये पौधों और जानवरों के इंतखाब और अफज़ाइश के रवायती तरीक़ों से मुख्तलिफ है. Scientists first discovered in 1946 that DNA can be transferred between organisms. साइंसदानों ने सबसे पहले 1946 में दरियाफ्त किया
کہ ڈی این اے ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں منتقل ہو سکتا ہے. It is now known that there are several mechanisms for DNA transfer and that these occur in nature on a large scale. اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ڈی این اے کی منتقلی کے کئی طریقہ کار موجود ہے اور یہ قدرت میں وسیع پیمانے پر وقوع پذیر ہوتے ہیں. The transfer of DNA between disease-causing bacteria for developing resistance against antibiotics is a major example of this mechanism. بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا کے درمیان ڈی این اے کی منتقلی جو اینٹی بایوٹک کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے اس طریقہ کار کی ایک بڑی مثال ہے. The first genetically modified plant was produced in 1983 using an antibiotic resistant tobacco plant. پہلا جینیاتی طور پر تبدیل شدہ پودا 1983 میں تیار کیا گیا تھا جو ایک اینٹی بایوٹک مزاحم تمباکو کے پودے کو استعمال کر کے بنایا گیا تھا. China was the first country to commercialize a transgenic crop in the early 1990s with the introduction of virus resistant tobacco. چین پہلا ملک تھا جس نے 1990 کی دہائی کے اوائل میں وائرس مزاحم تمباکو متعارف کروا کر ایک جینیاتی تبدیل شدہ فصل کو تجارتی بنیادوں پر متعارف کروایا. Starlight Avatar is the first genetically engineered plant that is able to light up without the need for external treatments or stimuli such as chemicals or ultraviolet lighting. Starlight Avatar پہلا جینیاتی طور پر تیار کردہ پودا ہے جو بغیر کسی بیرونی علاج یا محرکات جیسے کیمیکل یا بالائے بنفشی روشنی کے بغیر چمکنے کے قابل ہے. The plant has been developed through the introduction of DNA from luminescent marine bacteria into the chloroplast genome of a common house plant. یہ پودا روشنی پیدا کرنے والے سمندری بیکٹیریا کے ڈی این اے کو ایک عام گھریلو پودے کے کلوروپلاسٹ جینوم میں شامل کر کے تیار کیا گیا ہے. The stem and leaves of the plants consistently emit a faint light similar to that produced by fireflies and luminescent organisms. اس پودے کی ڈنڈی اور پتے مسلسل ایک مدھم روشنی خارج کرتے ہیں جو جگنوں اور دیگر روشنی پیدا کرنے والے جانداروں کے ذریعے خارج کی جانے والی روشنی سے مشابہت رکھتی ہے. Similarly, an insect protection gene called Bacillus thuringiensis BT has been transferred to several crops such as cotton, potatoes, and corn in order to repel pests. اسی طرح ایک کیڑے مار جین جسے Bacillus thuringiensis کہا جاتا ہے کئی فصلوں جیسے کپاس، آلو اور مکئی میں منتقل کیا گیا ہے تاکہ کیڑوں کو دور رکھا جا سکے. Tomatoes genes have been modified so that the fruit can stay on the vine for a long time and develop mature flavor. ٹماٹر کے جینز میں اس طرح ترمیم کی گئی ہے کہ پھل لمحے عرصے تک بیل پر قائم رہ سکے اور مکمل ذائقہ پیدا کر سکے. Highly fatty soya bean has been genetically modified to produce beans containing less fat. انتہائی چکنائی والے سویا بین کو جینیاتی طور پر تبدیل کیا گیا ہے تاکہ اس میں کم چکنائی والے بین پیدا کیے جا سکے. The commercial production of human insulin using a bacterium E. coli is another wonder of genetic engineering. بیکٹیریا E. coli کا استعمال کرتے ہوئے انسانی انسولین کی تجارتی پیداوار جینیاتی انجینئرنگ کا ایک اور کرشمہ ہے. In 2007, South Korean scientists altered a cat DNA to make it glow in the dark. 2007 میں جنوبی کوریائی سائنسدانوں نے ایک بلی کے ڈی این اے میں ترمیم کی تاکہ وہ اندھیرے میں چمک سکے. In China, a group of scientists developed transgenic cows that were engineered to produce an antimicrobial enzyme that is present in large amounts in human milk. چین میں
چین میں سائنسدانوں کے ایک گروپ نے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ گائے تیار کیے جنہیں اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ وہ ایک اینٹی مائکروبیل انزائم پیدا کرے جو انسانی دودھ میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے. And another set of experiments cows were genetically engineered that produce milk containing certain immunity providing proteins of human milk. ایک اور تجربے میں گائیوں کو جینیاتی طور پر اس طرح تبدیل کیا گیا کہ وہ ایسا دودھ پیدا کرے جس میں انسانی دودھ کے مدافعاتی پروٹین شامل ہو. A few decades ago, manipulation of genes and people, plants and animals was just science fiction. چند دہائیاں پہلے انسانوں، پودوں اور جانوروں میں جینز کی تبدیلی محض سائنسی تخیل تھی. Today it is our reality. آج یہ ایک حقیقت ہے. And genetic modification may have many positive applications in the future, including the eradication of many hereditary diseases. اور جینیاتی ترمیم کے مستقبل میں کئی مثبت استعمالات ہو سکتے ہیں جن میں کئی موروثی بیماریوں کا خاتمہ بھی شامل ہے. However, like most scientific and technological advances, the genetic modification of organism for our food supply can be as dangerous as it is beneficial. تاہم دیگر سائنسی اور تکنیکی ترقیوں کی طرح خوراک کی فراہمی کے لیے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ جاندار جتنے فائدہ مند ہو سکتے ہیں اتنے ہی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. Because of the potential dangers of this technology, genetically altered plants and animals in the food supply is a practice that should be very tightly controlled and carefully studied before it becomes an accepted and common practice. اس ٹیکنالوجی کے ممکنہ خطرات کی وجہ سے خوراک کی فراہمی میں جینیاتی طور پر تبدیل شدہ پودوں اور جانوروں کو قبول شدہ اور عام طریقہ بننے سے پہلے سخت کنٹرول اور گہرے مطالعے کی ضرورت ہے. Unfortunately, it may already be too late for that. بدقسمتی سے شاید اس کے لیے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے. GMOs are already prevalent in supermarkets and grocery stores across the world, but manufacturers are not required to label food as having been made from GMOs. جینیاتی طور پر تبدیل شدہ اجزاء GMOs پہلے ہی دنیا بھر کے سپر مارکیٹوں اور گروسری اسٹورز میں عام ہے. لیکن visit millions of people purchase and eat GMOs every day without even knowing it. نتیجتاً لاکھوں لوگ ہر روز GMOs خریدتے اور کھاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہیں معلوم ہو. Yet we do not even know if they are harmful to our health. پھر بھی ہمیں یہ تک معلوم نہیں کہ آیا یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں. We do not really know how GMOs may affect our bodies or our ecosystem. ہم واقعی نہیں جانتے کہ GMOs ہمارے جسم یا ہمارے ماحولیاتی نظام پر کیسے اثر ڈال سکتے ہیں. When we play with DNA, we may be making changes that have all sorts of dangerous repercussions. جب ہم ڈی این اے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو ہم ایسی تبدیلیاں کر سکتے ہیں جن کے مختلف خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں, including some that we may not even realize for several generations. جن میں کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہیں ہم کئی نسلوں تک محسوس نہیں کر سکے. One of the main concerns about GMOs is the unpredictability of the behavior of altered genes. GMOs کے بارے میں ایک بنیادی تشویش تبدیل شدہ جینز کے رویے کی غیر یقینی صورتحال ہے, and of the bacteria, plants and animals that interact with the altered organism. اور ان بیکٹیریا, پودوں اور جانوروں کی جو تبدیل شدہ جانوروں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں. For example, a crop of corn genetically modified to be less susceptible to a particular insect. مثال کے طور پر مکئی کی ایک فصل جو جینیاتی طور پر اس قابل بنائی گئی ہو کہ وہ کسی خاص کیڑے کے خلاف زیادہ مزاحم ہو, may take on other unwanted characteristics due to the alteration. تو یہ تبدیلی کی وجہ سے کچھ دیگر ناپسندیدہ خصوصیات اختیار کر سکتی ہے. It may for example become more susceptible to another disease. یہ مثال کے طور پر کسی اور بیماری کے لیے زیادہ حساس ہو سکتی ہے, اور it could develop a tougher skin on its kernels. یا اس کے دانوں پر سخت چھلکا بن سکتا ہے, اور it could decrease the crop's ability to produce
विटामिन ई या ये फसल की विटामिन ई पैदा करने की सलाहियत को खत्म कर सकता है। मोर फ्राइटनिंग इज द डोमिनो इफेक्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। ज्यादा खौफनाक बात यह है कि जीनियाती तौर पर तरमीम शुदा खुराक का एक सिलसिलावार असर हो सकता है। Any change in an organism's DNA has the potential to affect not only the organism but also anything that feeds on it. किसी भी जानदार के डीएनए में तब्दीली का असर सिर्फ उसी जानदार पर नहीं पड़ सकता बल्कि उस पर मुनहसर हर चीज पर, इंक्लूडिंग अस जिनमें हम भी शामिल है, पड़ सकता है। स्टडीज वर जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन एंड कॉर्न वर फेड टू मैमल्स। तहकीकात जहां जीनियाती तौर पर तरमीम शुदा सोयाबीन और मक्के को ममालिया जानवरों को खिलाया गया, फाउंड दैट अ जीएमओ डाइट often led to liver and kidney problems। ये जाहिर करती है कि जीएमओ ग़िज़ा अक्सर जिगर और गुर्दों के मसाइल का सबब बनती है। फर्दर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स कुड इंटरब्रीड विद वाइड पॉपुलेशन। मजीद ये कि जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा पौधे या जानवर जंगली आबादियों के साथ मिलाप कर सकते हैं, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स सच एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स और क्रैशेस, जिससे ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं जैसे कि आबादी में तेजी से इजाफा या जवाल, और अपस्विंग विद डेंजरस थ्रेट्स व्हिच वुड गो फर्दर टू हार्म द डेलिकेट इकोसिस्टम, या ऐसे बच्चे जिनमें खतरनाक खसूसियात हों जो मजीद नाजुक माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार तरक्की के साथ मोर variety of genetically modified food and organism will come into our life and surrounding। मजीद जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा खुराक और जानदार हमारी जिंदगी और माहौल में शामिल हो जाएंगे ड्यू टू द डिजायर टू मेक मोर फूड available more quickly and more cheaply than ever before। क्योंकि ज्यादा खुराक की तेजी और कम कीमत पर दस्तयाब करने की ख्वाहिश बढ़ रही है। The general behavior of the developer of this type of organism and food should be profit with safety of consumer and the environment। इस किस्म के जानदारों और खुराक के तख्लीक कार का अमूमी रवैया मुनाफा के साथ सार्फिन और माहौल की हिफाजत होना चाहिए। The agribusiness needs to slow down and stop selling us GMOs until their safety is certain। ज़री कारोबार को अपनी रफ्तार कम करनी चाहिए और हमें GMOs बेचना बंद करना चाहिए जब तक कि उनकी हिफाजत यकीनी न हो जाए।